students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಲೆಶ್ಮೇನಿಯಾ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಶ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ನು. ಬಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. 1 3 4 2 ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 1 3 4 2. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, option B is the answer. Second question, draw the diagram showing the germination of pollen on stigma and label the following parts. You have to label stigma as well as pollen tube. So ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then coming to third question, very important. So ಈ question ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್, what is placenta? Write two functions of placenta. So now let us answer what is placenta and what are the two functions of placenta. So now second question is diagram question. Now we are moving for the third question. The third question is what is placenta? So an organ that develops in the uterus, during pregnancy is called as, that is placenta. Then what are the two functions of placenta? The two functions of placenta is it provides oxygen and nutrients. To a growing baby. This is the first function. Then what will be the second function? It removes waste product from the baby's blood. So these are the two functions of placenta. Now let us move for the fourth question. The fourth question is, so a multicellular organism that shows the development of tiny individual on one side of mother's body is hydra, yeast, planaria, spirogyra. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಡ್ಡಿಂಗು ನಡೆಯೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಹೈಡ್ರಾ. Now let us move for the fifth question. Part of a flower that develops into fruit. So fruit ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಓವರಿ. And part of the seed that develop into root. ಸೊ ಸೀಡಿನ ಪಾರ್ಟು ಯಾವುದು ರೂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಓವರಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೂಟು ಓವರಿ, ಸೀಡಿನ ರೂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. Now let us move for the sixth question. So the sixth question is, draw the diagram showing the longitudinal section of a flower and label the part. ಒಂದು ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಥರನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. Now let us move for the seventh question.
ಸೊ 7th ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಫಿಷನ್ ಮೂಲಕ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ಮು, ಎರಡನೇದು ಅಮೀಬಾ, ಮೂರನೇದು ಲೆಶ್ಮೇನಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಬೈನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಫಾರ್ 7th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer. Now let us move for the 8th one. So now we are moving for the 8th question. In sustaining reproductive fertility of a person, position of the testes in the body, secretion of testosterone, secretions of the prostate gland are supplementary to each other. Explain scientifically anta ide. Now let us answer one by one. First, position of the testes in the body anta ide. So that is a question. So sperm formation, testes should be outside the body because sperm formation requires a lower temperature. It will require a lower temperature than body temperature. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿನ್ನ 2 to 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರು ಟೆಸ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಮು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. It will provide nutrition to sperm and creates a fluid medium for sperms to move. So sperm move ಆಗೋದಕ್ಕೆ fluid medium ನ easy to move, ಸ್ಪರ್ಮು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಸ್ reproductive fertility is sustained. Reproductive fertility is sustained by the formation of sperms, then stimulation for the formation and proper, that is secretion of prostate gland, that is proper transportation. By creating a fluid medium, there is a proper transportation of sperms. So this is the answer that you have to write for this question. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೀಸು ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ therefore they are supplementary to each other ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 9th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 9th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 9th ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ 9th ಕ್ವಶನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 10th ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 9th ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಜಾಗನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
among the flowers A and B which flower undergoes self pollination why ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಹೊಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಓವರಿ, ಇದು 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 ಫಿಮೇಲು, ಇದು ಮೇಲು. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ a flower contains both male and female, therefore here self pollination, it undergoes self pollination. So for 10th question the right answer is flower A. Flower A undergoes self pollination because a flower has both male and female ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಫ್ಲವರ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 11th ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಎರಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡು. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ 12th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದ 12th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ formed by sexual reproduction and what are the advantages of vegetative propagation. ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2023 ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ 4 ಆರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೊದಲನೇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ 12th, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. So there is a first point, there is a fusion of male and female. There is a fusion of male and female gamete to form zygote. ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the fusion of male and female gametes leads to copying of DNA. If small change in copying of DNA leads to variation in offspring. Then the third point is offsprings are genetically different from parents in sexual reproduction due to the process of meiosis. So this is the answer for the first question. In that one only second question is there, that is advantage of vegetative propagation. So now let us answer in point wise. It helps in preservation of characters of the plants
through successive generation. So generation to generation ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Then second point is by vegetative propagation we can get seedless plant. So seedless plant can be grown. Then the third, the seedless plant can be grown by grafting. So grafting na cutting and grafting. So cutting ಮತ್ತೆ grafting na ಮೂಲಕ so ನಾವು seedless plant na ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. Second one. Then the third point is flowers and fruits can be grown through vegetative propagation. Flower and fruits can be grown in a shorter time. And the last point regarding advantage of vegetative propagation, this is very important question for examination. So it is cheaper, easier and more rapid method of plant propagation. So this is the answer for that is 12th A question. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸಾರಿ, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನ್ that develops in the uterus during pregnancy. So this is the first point. Then second, structurally first point. Second point, this it has villi on the embryo's side. It has villi on the embryo's side and on the mother or blood capillaries which surround the villi. So this is the structure of placenta. Now let us move for what are the functions of placenta. The functions of placenta are an organ that develops in the uterus during pregnancy. This provide oxygen and nutrients to a growing baby. First function. Second one, it provides waste product from the baby. It removes waste product from the baby's blood. So these are the two functions of placenta. So ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನೋಡಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ in the B question, the first point is, so totally two changes that you can see in a flower after fertilization. The first is that the rapid growth and conversion of the ovary into the fruit.
ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ second point is the formation of tough or hard tough coat around the ovule which then changes into seeds. ಸೊ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವ್ಯೂಲು ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ 13th ಕ್ವಶನ್, ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 13th is diagram. Now let us move for the 14th question. So 14th question also I will expect this question for examination. So it is a 5 marks question. A question ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, how are general growth and sexual maturation different from each other? Very very important question. Which are the symptoms observed in sexually matured females? When a matured female receive male sex cells due to sexual contact, what changes will happen in our uterus anta keliyane. So it is a important question. It is a 5 marks question. This question can be expected for this 2023 examination. So now let us answer the first question. Nodi illi it is divided into 3 questions. How are general growth and sexual maturation different from each other? Idu one question adre. Which are the symptoms observed in sexually matured female? Erane question. When a matured female receive male sex cells due to sexual contact, what changes will happen in her uterus? Idu moorne question. So it is divided into 3 questions. Now let us answer. ಇದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವೀಗ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಈವನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಶೇಪು ಮತ್ತು ಸೈಜು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಗ್ರೋತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಮೆಚುರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಚೇಂಜಸ್ that human body undergoes at puberty, like change of voice. Next, facial hair growth, that is mustache and beard, facial hair growth. So these are the things that you can observe in male. Then in female you can see breast development, that is breast size increase. Then menstruation, that is monthly period will takes place, menstruation. Then growth of hair under armpits. Not only growth of hair under armpits, even in under armpits and in private parts. Growth of hairs in private parts. So these are the things that you can see in female. So ishtu
ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಎರಡನೇದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ದೆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಟರಸ್, ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಓವರಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಟರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಯೂಟರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್. ಸೊ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಫಿಮೇಲು ಎಗ್ಗು ಸ್ಪರ್ಮನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಯೂಟರಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಯೂಟರಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಯೂಟರಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ itself to receive the growing embryo, to receive growing embryo. Then the uterine wall, the uterine line thickens. ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪದರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪದರ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೂಟರೈನ್ ಲೈನ್ ಥಿಕ್ಕನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ richly supplied with blood to give support and nourishes the growing embryo. So these are the things that you can write for, that is the third one. So now let us answer the 15th question. So the 15th question is explain the significant function of each structure of human female reproductive system. So ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, it is in pair, it produces sperms, and so spermನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and it secretes a hormone that is testosterone. So this is about testis. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್. ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ that holds the testes. This is scrotum. ದೆನ್ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
a tube-like structure that carries sperm from that carries sperm from testes to associate gland. Testes to associate gland. Then the fourth part is called as associate gland. Associate gland. This associate gland, it includes one is prostate gland. It includes prostate gland and seminal vesicle gland. And seminal vesicle gland, which creates a fluid medium and nourishes the sperm and helps in movement of sperm. Next, fifth one, that is called as urethra. A common passage which carries sperms from associate gland. Then the last part is penis, a muscular part. Penis is a muscular part which ejaculate the sperms into the vagina during sexual intercourse. So this is the answer that you have to answer for, that is 15th A. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ನೋಡೋಣ. ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನ್ that develops in the uterus during pregnancy. It has villi on the embryo side and on the mother's are blood capillaries. Which surround the villi. So this is the structure and role of placenta during gestation period of woman anta ide. So adike ನಾವು ರೋಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ growing baby and also it remove waste product from the baby's blood. These are the two functions of placenta. So like this we have to answer. Then let us move for the 16th. The type of reproduction found in Spirogyra. So Spirogyra dalli yav type of ನೋಡಿ Spirogyra ಅನ್ನೋದು it is a green algae. ಇದರೊಳಗೆ ನಡೆಯೋದು fragmentation. So for 16th question the right answer is option that is B. Option B is the right answer, that is fragmentation. So the remaining part of the questions will be continued in the next video. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos.
and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you very much.